আজকের মক টেস্ট কি প্রথম নাকি এর আগে কোথাও মক টেস্ট দিয়েছেন? জি, মক টেস্ট দিয়েছি। মক টেস্ট ৩ টা দিয়েছেন? দিয়েছি স্যার। অনলাইনে হ্যাঁ, হ্যাঁ। দিয়েছেন? না, অফলাইন। অফলাইন। আচ্ছা, অনলাইন অফলাইনে কম্পেয়ার করলে আপনার কাছে কোনটা বেশি ভালো লেগেছে? স্যার আপনি যেভাবে সবকিছু আ আমাকে বুঝাই দিচ্ছেন যে এভাবে করলে তোমার হচ্ছে আরো ইমপ্রুভ হবে। এরকম হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ। ও অফলাইনে এরকম করে বলে নাই ওর টিচাররা। আচ্ছা, উনাদের কাছে গেলে ওনারা এক্সাম শেষ হলে বলত যে, "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।" জাস্ট স্কোরটা তারপরে দিয়ে আসতে দিত। পারতাম। হ্যাঁ, শুধু স্কোরটা দিয়ে দিত। এভাবে আপনাকে মানে আপনার ফিডব্যাকটা দেয় নাই, রাইট? মানে কোথায়, নো, কোথায় নো আপনার কাজ স্যার, করতে হবে এই বিষয়গুলো দেয় নাই। নো স্যার। আচ্ছা, আমাদের মক টেস্টের ব্যাপারে আপনি কিভাবে জেনেছেন? আমি আ খুঁজতেছিলাম যে এরকম একটা মক টেস্ট আমার ভয় কাটানোর জন্য। তাই আমি অনলাইনে খুঁজতেছিলাম সো তাই অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আপনার কি মনে হয় যে এরকম মক টেস্ট কি দেওয়া উচিত? ক্যান্ডিডেটদের বেশি, বেশি স্পিকিংটা? অবভিয়াসলি স্যার, অবভিয়াসলি কারণ এটা অনেক হেল্প করে। তার নার্ভাসনেসটা কাটাতে অনেক হেল্প করে। আ যদি এখানে নার্ভাসনেস কাটানো যায় স্যার তাহলে মেইন এক্সামে গিয়ে সে অনেক ভালো করতে পারবে আমার মনে হয়। This is a speaking mock test of the International English Language Testing System taking place online. And the candidate is Zisanul Haq Tamim, and the examiner is Tanjin Rahman. Good afternoon. My name is Tanjin Good afternoon. Rahman. Could you please tell me your full name? My full name is Jisanul Haq Tamim. You may address me as Tamim. Can you tell me where are you from, Tamim? Well, I originated from Borishal, but I live in Dhaka because of my educational purpose. So, in this first part of the test, I would like to ask some questions about yourself. Let's Okay, talk sir. about what you do, Tamim. Do you work or study? Well, I'm a student, current student. I recently completed my higher secondary school certificate examination, and right now I'm taking preparation for my IELTS exam. Okay, let's talk about growing vegetables, right, Tamim? Tamim, Okay, sir. are you interested in growing vegetables and fruits? Uh, if I'm honest here, sir, I love growing vegetables. Even I Why? try to. I love fresh foods. If I cultivate vegetables, that I can take it from my garden and I can enjoy it. Okay, is growing vegetables popular in your country? Yes, obviously, in my country, people love to grow different kind of vegetables, Why? and because if they cultivate vegetables, they can eat without payment and they can enjoy these vegetables without any hesitation. So, do you think, Tamim, that it's easy to grow vegetables? Well, if I be honest here, this is Mhm. not easy in my country because there have no enough space for growing vegetables. So this is not easy. And should schools teach students how to grow vegetables? Yes, obviously, school teachers should teach their students how to Why? because students if students know how to grow vegetables and they can cultivate in their home and this will be very beneficial for Let's the talk future. about borrowing, right? So, have you borrowed books from others? Yes, obviously, Why? uh, uh, when I was in college, love to borrow books from others because I can borrow books in a cheaper price. Okay. And is it good to borrow money from friends? Uh, yes, obviously, when I face any kind of money problem, that time I borrow some money from one of my close friends, and I try to return him in a certain time. And Tamim, how do you feel when people do not return things they borrowed from you? Well, if I be honest here, I feel so uh, bad because uh, one of my friend, I remember I give some money one of my friend, but did not return me. So I decided that I will not give, I would not help my friends by giving money. Okay. That's the end of part one, Tamim.